Coming to the next situation, which is meuconium disease. So meuconium disease എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാവാം. ഒന്നെങ്കിൽ meuconium plug syndrome അല്ലെങ്കിൽ meuconium ileus. So let's see both. The first about meuconium plug syndrome. Here the bowel obstruction is caused by plugs of meuconium isolated to colon. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മ്യൂക്കോണിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൂളാണ്. ആൻഡ് ദ സ്റ്റൂൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും അത് വളരെ പച്ച കളറിലാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സ്റ്റിക്കി. ചിലപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു പ്ലഗായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോട്ടായിട്ട് കോളനിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ദ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് മ്യൂക്കോണിയം പ്ലഗ് സിൻഡ്രോം. So meuconium plug syndrome, here the bowel obstruction is caused by plugs of meuconium that is isolated to colon. രണ്ടാമത്തെ condition ആണ് meuconium ileus. So meuconium ileus, it is a type of bowel obstruction that is caused by thick tenacious meuconium, and this usually happens in cystic fibrosis. So for cystic fibrosis എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it is a genetic condition where all the secretions that is from a tubular gland will be very thick and tenacious. So നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ ട്യൂബുലർ ഗ്ലാൻഡ്സും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെക്രീഷൻസിനെ വളരെ തിക്കായി ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ്. സോ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എല്ലാ സെക്രീഷൻസും ഭയങ്കര തിക്കാവും. ഈ സെക്രീഷൻസ് ഭയങ്കര തിക്കാവുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അത് ആ ട്യൂബുലർ ഗ്ലാൻഡിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ സെക്രീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കോണിയം ഭയങ്കര തിക്കായിരിക്കും, ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും, ടെനേഷ്യസ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് meuconium ileus. So meuconium ileus, it is a kind of bowel obstruction that is caused by thick tenacious meuconium, and this usually happens in cystic fibrosis. Coming to the clinical manifestations of meuconium disease, here the child will fail to pass meuconium in the first 24 hours. There will be progressive abdominal distension. The child will have refusal to feed. There can be vomiting, and this will contain intestinal contents. Abdominal examination will show distended loops of the bowel, which may be either visible from the abdomen or which may be palpable. So abdominal examination ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻഡഡ് ബവൽ ലൂപ്സ് വെളിയിൽ കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാൽപേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻഡഡ് അബ്ഡോമിനൽ ലൂപ്സ് പാൽപേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദീസ് ആർ ദ ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ്. ഫെയിലിയർ ടു പാസ് മ്യൂക്കോണിയം വിത്തിൻ ദ ഫസ്റ്റ് 24 hours, progressive abdominal distension, refusal of the child to feed, vomiting which contains bilious intestinal contents. Abdominal examination may either reveal a visible or a palpable abdominal loop. Coming to the diagnosis of meuconium disease, here you have to give a gastrographin enema. ഇത് ഡയഗ്നോസിസിന് മാത്രമല്ല, അതേസമയം തെറാപ്യൂട്ടിക് പർപ്പസിനും യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ സർജിക്കൽ കറക്ഷന് മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ എനിമ കൊടുക്കൽ. ഹിയർ യു ക്യാൻ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എനിമ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ക്ലിയർ ദ പ്ലഗ്സ് ഓർ ദ സ്റ്റിക്കി മ്യൂക്കോണിയം and you can clear out the intestinal obstruction. So gastrographin enema, it is both therapeutic and diagnostic. The next is you have to obtain an abdominal radiograph, as well as you can go for contrast enema radiographic examinations. So these are the diagnostic investigations which are done: gastrographin enema, abdominal radiograph, contrast enema radiographic examinations. Coming to the management of meuconium disease, initially we go for non-surgical methods, and this usually revives the condition in about 50% of the children.
we give a hyperosmolar enema or gastrographin enema or omnipac. സോ ഗ്യാസ്ട്രോഗ്രഫിൻ എനിമ അതിൻ്റെ എനിമയുടെ ഫുൾ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹൈപ്പർ ഓസ്മോളാർ എനിമ. ഈ ഹൈപ്പർ ഓസ്മോളാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എനിമയുടെ ഓസ്മോളാരിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ഓസ്മോളാരിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക? ഇറ്റ് അബ്സോർബ്സ് വാട്ടർ. സോ ഈ എനിമ നമ്മൾ റീറ്റൻഷൻ എനിമ ആയിട്ട് കോളനിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ എനിമയുടെ ഓസ്മോളാരിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത് വെളിയിൽ നിന്നും വാട്ടർ ഉള്ളിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുക? ഈ തിക്കായിട്ടുള്ള മ്യൂക്കോണിയൊക്കെ ഈ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ലിക്വിഫൈവ് ആവും. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പാസ്ഡ് ഈസിലി ഔട്ട്സൈഡ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ gastrographin or omnipac enema works. These are hyperosmolar enema. Due to the high osmolarity, this absorbs water into the intestinal loops which liquefy the meuconium, and thereby the meuconium can be passed easily outside. പിന്നെ ഈ എനിമ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല എങ്കിൽ then we'll do a enterotomy and irrigation in if enema fails. ഇവിടെ ഇന്നല്ല, if enema fails. സോ എൻട്രോട്ടോമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോളൻ ഏത് ഭാഗത്താണോ ഈ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ളത് ആ കോളൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറിഗേഷൻ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ദ മ്യൂക്കോണിയം ക്യാൻ ബി പാസ്ഡ് ഔട്ട്സൈഡ്. So if enema fails, we will do a enterotomy and irrigation. So these are the management strategies. Initially we'll go for a hyperosmolar enema, and then if it fails we'll do a enterotomy and irrigation. In case of complications, we have to do an exploration and bowel resection with primary anastomosis or stoma creation. സോ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പഠിച്ച മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചില്ല എങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോറേറ്റീവ് ലാപ്രോട്ടമി ചെയ്യും, അതായത് അബ്ഡോമൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ഏത് സൈറ്റിലാണോ ഈ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായത് ആ ഭാഗത്തെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനെ റിസെക്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പാകത്തിന് ലെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻഡ് ടു എൻഡ് അനാസ്റ്റമോസിസ് ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പോൾ കോളൻ്റെ ലെങ്ത് കുറവാണെങ്കിൽ വി വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ടെമ്പററി കൊളസ്റ്റമി. So this is what we do in complicated cases: explorative laparotomy, resection of the bowel at the region of intestinal obstruction, primary anastomosis or end-to-end anastomosis if the colon has adequate length. If the length is not adequate, a temporary colostomy or stoma is created. ഇനിയിപ്പം മ്യൂക്കോണിയം പ്ലഗ് സിൻഡ്രോം ആണെങ്കിൽ it is a less stressful condition as compared to meuconium ileus. ഇവിടെ മൈൽഡായിട്ട് റെക്ടൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോസിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഷ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എനിമ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിവൈവ് ആവുന്ന കണ്ടീഷനാണ് മ്യൂക്കോണിയം പ്ലഗ് സിൻഡ്രോം. So in case of meuconium plug syndrome, rectal stimulation is to be provided with a suppository or a washout or a contrast enema. So that's about meuconium disease.